Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu. Ọ bụrụ na ị na-aya infection tara akpụ such as staph, gonorrhea, syphilis and all manners of infection, biko na na-afịa ọgwụ a. Based on the previous video m mere, a lot of people na-ajụgasị m ọtụtụ ajụjụ dị iche iche. Nwanne hụcha ntị ọfụma, unu na-anya mgbọrọgwụ dị iche iche na achọ nka nkọwasịara unu ya bụ afịfịa ọgwụ ka ị ga-esi wee weta ya ka o nwee ike ịdị mma. Nke mbụ bụ nke a na-akpọ Yersinia aerata maọbụ Yersinia aerata. Ahịhịa ọgwụ a na-arụ a lot of ọrụ dị iche iche such as eczema, onye na-enwe low sperm count, menstrual disorder and many other things. Dee chọrọ m ahịhịa ọgwụ a. Nke abụọ bụ Syphịlị. Ọmụghị onye ama ihe bụ nshịọnwụ na ihe nshịọnwụ na-arụ. Nke na-esote ya bụ akwụkwọ mango tree, unu fụrụ ya. Then nke na-abụ gịnị? Lejetropha. Agwago m na ihe eji lejetropha eme dịka onye butere nje HI ịkpọbiri nke fọnụ. Then nke unu na-afụ gịnị? Paragisprant. Ndị Igbo na-akpọ ya ijite. Ijite na-arụ ọrụ dị egwu dịka onye na-enwe waist pain, chest pain, knee pain, rheumatism and less of them. Then nke bụ gịnị? Ụdọ. Stubborn grass. Ndị Igbo na-akpọ ya ụdọ. Amara m ihe ndị bụ unu na-akpọ ya. Then nke bụ gịnị? Aloe vera. Aloe vera. Ọmụghị onye amaghị ihe aloe vera na-arụ. Then nke na-esote ya bụ gịnị? Miracle leaf. Ọdụ ofue. Then nke bụ gịnị? Moringa. Ọmụghị onye amaghị ihe moringa na-arụ. Nke ọzọ bụ gịnị? Pawpaw leaf. Then nke bụ gịnị? Ịba sharap. Ndị oyibo na-akpọ ya dogoyaro. Then nke bụ gịnị? Ahịhịa cashew. Agwa m na ahịhịa cashew na-arụ ọrụ dị egwu dịka ndị eze na-enye nsogbu. Then nke bụ gịnị? Lime, oroma nkịrịsị. Then nke bụ gịnị? Eden fruit. Unu na-anụ maka Eden fruit. Naanị ya ebe a, Eden fruit. Then nke ọzọ bụ gịnị? Ụda. Onwe onye amaghị ihe bụ ụda. Then nke na-esote ya bụ gịnị? Turmeric. Then ọ bụrụ ginger. Nke bụ ginger. Na nke bụ ginger. Nke bụ turmeric. Nke bụ ginger. Then nke bụ gịnị? Unu na nke anyị unu ga-ama ihe ọ bụ. Nke bụ garlic ka nke bụ. Then nke bụ gịnị? Cinnamon stick. Then nke ekwuchi na komkom bụ gịnị? Grove. Then ka ị ga-esi wee mee ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị wetachara m these items, ime gịnị? Ịsarụ nya asarụ. Because today is a practical demonstration. Then chebiri m na part 2 of this video ka unu fụ ka esi were prepare these herbs. Agwara m gị na ọ bụrụ na ị ma na o nwere ọya tara akpụ, infection tara akpụ dịka staph, dịka gonorrhea, syphilis na ọtụtụ all manners of infection, maọbụ na ịbụ nwaanyị ya menstrues anaghị eme gịnị? Anaghị adịzi ka o kwesịrị, maọbụ ịbụ nwoke na ihe iji wee bụrụ nwoke anaghị arụ ọrụ dịka onye na-enwe low sperm count, quick ejaculation, onye ya abụọ ọmakụrụ nwaanyị n'elu, ọnyụa ka ọkụkọ mee gịnị? Matue. Chebiri m ka unu nwee ike ịghọta ka o si wee gbadokwu. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Asị m ọnụrụ karịa ibe ya. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme ka o nwee ike ịgazi. Igbo bụ Igbo. Ndewonu.